ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸಾರಥಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 5ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಸಾರಥಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸೀನ್ ದ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಾರಥಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಫಸ್ಟ್. ಐ ಲೀವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಲಿ ಕನ್ನಡ playlist. The playlist will be having all the lessons and poems and activity of that particular grade, so request you to watch that playlist completely, and especially for this Srishti, Saruthi Srishti, then come to the exercise part of the Saruthi Srishti. So before starting, I request you all to take out your textbook togoli, pencil togoli, eraser togoli, sit in a quiet place. We'll start the exercise. Saruthi Srishti ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ಯಾರು? ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್. Yes. So first ಏನು ಮಾಡೋಣ, first we'll come to the ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪದ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕವಿಯು ದ ಪೊಯಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ವಸ್ತು ಇಸ್ ಅ ಐಟಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್, ಸವಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕವಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆನೆ, ಮೊಸರು, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, find out the answers and mention. So ಕವಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. that will be your answer. next one, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, in which ವಸ್ತು, in which things ಪ್ರಕೃತಿ ಛವಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ is standing like a ಛವಿ. so ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ? ಛವಿ is a shine, we know that one. okay, so for that one, where is the word ಛವಿ? find out that one, then you will get the answer, just like a previous question. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಾವ್ಯ, ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ. ಶಬ್ದ ಇಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್, ಅರ್ಥ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕವಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 3rd ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3rd ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಾಳುವೆಯ ಸವಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು? ವೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ ದ ಬೆಳಕು ಆಫ್ ಬಾಳುವೆಯ ಸವಿ ಬೆಳಕು. ವೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಟರ್ ದಿಸ್ ಬಾಳುವೆಯ ಬೆಳಕು, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 3 to 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕವಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕವಿ he is telling that our life should be sweet like this ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ, which way the poet is expecting us to be, that our life should be sweet like this ಅಂತ. So this will is in the first stanza. So find, it is little difficult, so to put it in a sentence, try ಮಾಡಿ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಕಂದದಲ್ಲಿ, I'll explain for the first one, maybe that will help you. okay, ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಕಂದದಲ್ಲಿ, ಜೇನಿನಲ್ಲಿ, ರಸಗಬ್ಬುವಲ್ಲಿ, ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಹಿ ಇರುವಂತೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪದಂತೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನೆ ಮೊಸರಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸವಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬದುಕು ಛವಿಯಾಗಬೇಕು, ಬದುಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೈನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಛವಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಕೊಡುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಬದುಕು ಶುಡ್ ಛವಿ, ಶುಡ್ ಶೈನ್. ಫೈನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ತಾರೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ, ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. 3rd ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಎಸ್, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ತು.
ಸೊ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಠಪಾಠ ಇಸ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೊಯಮ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದ ಗಿವನ್ 4 ಆಯ್ಕೆ, ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಆಯ್ಕೆ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬರೆಯಿರಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು, ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಬರೆಯಿರಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸಾರು, ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಸೃಷ್ಟಿ, ನೇಚರ್. ಸವಿ, ಸ್ವೀಟ್. ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ, ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್. ಸಾರಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್. ಛವಿ ಇಸ್ ಟು ಶೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಸಪದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸಪದ? ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೋರ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಸಪದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದೆ, ಗಮನಿಸಿ ಓದಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮರೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? So here we finished the, I'm not doing the next one makla. So here we finished the exercise part of Sarutide Srishti. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friends who are struggling to understand the activity of Sarutide Srishti, and make sure you check out the playlist for this 5th standard Savi Kannada for all the lessons and poems. Mostly all the lessons and poems of 5th standard Tili Kannada has been already completed. So I request you to check out the playlist link, and thank you so much. Namaskara, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.